Now see, just a sketch. You start practicing when you are reading your histology, your gross anatomy. You just have to draw a sketch on the right side or left side, which is more convenient to you, and you keep on reading the text, and you write simple, small notes. So see, this is the liver, this is the gallbladder, this is the right hepatic duct and the left hepatic duct, common hepatic duct, and then common CVD, common bile duct. This is a common bile duct. Bile from the liver comes and again it stored in the gallbladder, it concentrate, and any fatty food or anything goes due to the enzyme cholecystokinin, the gallbladder contracts, the bile comes. Now it opens into the duodenum in the major duodenal papillae, minor duodenal papillae is here, and second part of the duodenum. This is the second part of this is the main pancreatic MPD. MPD you see in the USGs or MPD, main pancreatic duct. Now that is opening into this is the main pancreatic duct, and this is the common bile duct, CVD. Here is the major duodenal papillae. Okay. Now usually what happens, if there is a stone lodged in it or in this major duodenal papillae, that can be a small tumor, very small. So see, if a patient comes with jaundice, the complaints of jaundice, pyrexia, and then your nausea, vomiting, all these features, you examine the patient, clinically try to identify what is the problem behind it. There can be also see calculi in the CVD, gallbladder, gallstones in the CVD, in common bile duct, in the common bile duct. এই শোন, ফোনটা ব্যবহার করবি না, আমি বলছি তোরা শোন, ফোনটা ব্যবহার করবি না, বইটা থাকুক, ট্যাব ব্যবহার করবি না, এবার বাড়িতে গিয়ে কি করবি আমার দেখার বিষয় না। ইউ ট্রাই টু মেক ইট আ হ্যাবিট দ্যাট ইউ সি কন্টিনিউয়াসলি। একটা ছোট্ট জায়গায় তোকে এক্সপ্যান্ড করতে হয়, এটাতে তোর কত সেকেন্ড চলে যাচ্ছে, সময় নষ্ট হচ্ছে, বই 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 বই, খাতা খাতা খাতা, দ্যার ইজ নো বিকল্প। ইমপ্রেশনটা অনেক বেশি হয়। তোকে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, when you are doing Facebook, Instagram, Telegram, whatever your image, তুই যত সুন্দরী ভদ্রমহিলাই দেখ AI জেনারেটেড, কিন্তু সেটাকে আবার ইমাজিনেশনে আনতে পারবি না। কিন্তু একটা সিনেমা যখন দেখবি তখন কিন্তু তোর কাছে থেকে যাবে। You have heard of name of Clint Eastwood, Hollywood actor, who's around 99 or something like that. So Guns of Navarone একটা সিনেমা, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে, এখনো সেটা আমার মাথায় ঢুকে আছে। কিন্তু সেই ফিল্মটা কি ওয়াইড স্ক্রিন, 70mm স্ক্রিন, that 3 hours of sitting tight in the cinema hall. So don't let things be crowding in your brain. You write from the very first day and draw sketches and notes from your textbook, your teachers' classes which you are attending. এই ফর্মুলায় এসো, ঠিক আছে? এবার now histology of pancreas, the capsule, a thin layer of loose connective tissue,
তুই ইয়েকে বল যে এটা প্যানক্রিয়াস দিতে, হ্যাঁ প্যানক্রিয়াস ডিওডেনাম একসাথে যেটা আছে কম্পোজিট ওইটা ওটা। আর now a thin layer of loose connective tissue forms the capsule of the pancreas. Septa extends from the capsule into the substance of the gland and divides the parenchyma of gland into ill-defined lobules. This is the pancreatic mass. Okay. Now the septa is coming like this, like this, like this, like this, like this, and it is in lobules. When you will see the specimen, you see the specimen there, and you just touch. ধরো পকেটে গ্লাভস নিয়ে চলে এসো, ये দেখো, ফিল করো, বিকজ তুমি যখন একটা সার্জারিতে অ্যাসিস্ট করবে, প্রথমে তো অ্যাসিস্ট করবে, দূর থেকে দেখবে, তুমি এটা একটা প্যানক্রিয়াসের কোনো সার্জারি হচ্ছে, তো ইউ ক্যান সি দি কন্ডিশন দ্যাট টিউমার মাস আছে, সবই আছে, তাহলে দ্যাট the head, neck and the tail, a portion is transformed into malignancy or some benign tumors. So that character, that tissue character changes. And you can feel it. তুমি একটা যে সিম্পল একটা স্টিরগনোসিস বলে, মানে ধরো তোমার চট করে লোডশেডিং হয়ে গেল, তোমার ফোনটা বা একটা ওয়াচ বা একটা কয়েন রাখা আছে, সেটা তুমি কিন্তু চোখ বন্ধ করে তুমি আস্তে 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 টেবিলে এগিয়ে গেলে তখন ইউ ক্যান ফিল ইট, অ্যান্ড দিস ইজ আ ওয়াচ, দিস ইজ আ কয়েন, দিস ইজ আ থিং। Similarly, when you are seeing the organs and the tissues, you can feel, you try to feel it, because it's now in that the inflammatory changes. তোমাকে জাস্ট একটা কথা বলি, তোমাদের যে why I'm stressing so much in feeling and writing notes, that when you can make the difference. একটা just আমি একটা example দিচ্ছি, যে cervix, the cervix of the uterus. Now when you do a pervaginal examination, when you feel it, then you can feel কাউরির সফট থাকে, কাউরির হার্ড থাকে, কাউরির অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনের জন্য একটু অন্যরকম চেঞ্জেস আছে, ইউ ক্যান ফিল ইট। বাট nulliparous or a pivotal or just 18 years girl, you have to do a pervaginal examination, or you have to see it, or you do a colposcope in modern this thing, then or you see it in the speculum. With speculum and observation, you can feel if there is any changes and any granulations, or there is a tear in the cervix, or some rough feeling. ঠিক আছে, এবার এটা তোমরা দেখবে, a thin layer of loose connective tissue forms the capsule of the pancreas. Septa extends from the capsule into substance of the gland and divide the parenchyma of the gland into ill-defined lobules. Exocrine and endocrine pancreas. Parenchyma of the pancreas is divided into two components according to its function. Exocrine pancreas and endocrine pancreas, islets of Langerhans. Now, exocrine pancreas, serous gland. Exocrine pancreas is compound tubulo-alveolar serous glands. Pancreatic acini. Pancreatic acini are serous acini, round oval in cross sections with small lumen. Lining epithelium, simple columnar cells, having narrow luminal surfaces and broad basal surfaces. Okay, nuclei are spherical and basally placed. H&E staining, secretory cells, H&E staining. Secretory cell shows basal basophilia and apical eosinophilia. Basal basophilia is due to rough endoplasmic reticulum, whereas
apical eosinophilia is due to numerous secretory vesicle, zymogen granules and Golgi apparatus. Zymogen granules, centroacinar cells. Concept: acinus is a balloon with a straw of centroacinar cells. Now, again the duct system of the pancreas. Histologically, exocrine pancreas shows following ducts: intercalated interlobular ducts into the main and accessory pancreatic duct. Now, intercalated duct, these are interlobular ducts that begin as a centroacinar cells. They are lined by simple common cell, very low simple cuboidal epithelium. There are no striated ducts in pancreas. There is no striated ducts in pancreas. The striated ducts are present in parotid gland. Intercalated ducts open into interlobular ducts and that are lined by cuboidal to lower columnar epithelium. Main and accessory pancreatic ducts are lined by simple columnar epithelium. So, there is no striated ducts in pancreas. Striated ducts are present between the parotid gland. That can be an MCQ or a direct question in histology. The difference between the parotid histology and the pancreatic duct, pancreatic histology. Yeah. Now, see, these are the serous acini, interlobular connective tissue. The connective tissue which is falling in the lobule, see, it's going into the thing and it is forming like islands. The acinar. Now, you can see blood vessels, the pancreatic duct here, interlobular. Now, in between the lobules, this is one lobule, this is one lobule, this interlobular duct, intercalated duct, and see the pancreatic islands, islet cells, cluster of cells here, intercalated duct, simple cuboidal epithelium, and centroacinar cell, spherical nucleus, zymogen granules, serous acinus. Here, pancreatic duct system. Now, these are the acinar cells, spherical nucleus, zymogen granules, centroacinar cells, and intercalated duct and interlobular duct. Endocrine pancreas consists of numerous small cluster group of cells or islands that are scattered in the pancreas. These cluster of cells are called islets of Langerhans. Now, that can be a short note. Human pancreas contains 1 million islets and 1 to 2% of volume of the pancreas. H&E stain, islets of Langerhans shows a cluster of pale staining polygonal cells. With numerous capillaries, these islets are surrounded by serous pancreatic acini. On H&E cells of islands of Langerhans cannot be differentiated. This is important. You cannot see the islets of Langerhans, it cannot be differentiated between the cells. You can see Langerhans shows cells as F cells and PP cells and D1 cells, enterochromaffin cells. These are higher resolution, the electron microscopy you can see. Now you can see islets of Langerhans, Mallory-Hazan staining. This is a special stain, red A or alpha cells, brownish orange beta cells and blue delta cells. Anyway, these, if there is a picture in the wall, you please see if it is there. I cannot recollect. যে 4 বছর আগে যখন লাগানো হয়েছিল আমি রিকালেক্ট আমি লাগিয়ে দিয়েছিলাম তখন হয়তো কিছুটা মনে ছিল তোমরা এক এক করে যা আসো দেখো এখানে নাও সি দি টোটাল 10x এ দেখছি এটা এখন এবার 10x এ দেখে নিলি তারপরে তুই 40x এ দেখ 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 হ্যাঁ কোনটা কি হলো এই যে সেপ্টাগুলো আছে না এই দেখো একটা সুন্দর ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট আছে
এটা কত দেখছো? 10x এ দেখো আগে, এটা কি 10x? এটা 10x ছিল, এটা 10x। লাইট ডেম হয়ে যাচ্ছে মানে হাতটা। মাইক্রোস্কোপ গুলো জাত, যে এগুলো আছে না, সেপ্টার আছে, তারপরে দেখো তুমি ডাক্ট গুলো আছে, সেলস গুলো আছে, এটা এইরকম দেখ না, দেখ এইরকম, এইগুলো সেপ্টার আছে। এটা হ্যান্ড ড্রয়িং, এটা তো হিস্টোলজি সেকশন। এবার এই যে ক্যারেক্টারটা, এই যে একটা lobule, and this is the centroacinar cells, this is the connective tissue, and islets of Langerhans পাশের বারো গ্রেটার ম্যাগনিফিকেশন দেখা যাবে। এই যে উপরে উপরে দেখো, দেখো জুম বাড়াতে হবে না, এতে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে। দেখে নাও। এই 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 ফোনের ছবিটা দেখে তুই বলতো আমাকে, বাড়া, এনলার্জ কর, এনলার্জ কর। আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি যে ফটো মাইক্রোগ্রাফি ইজ নট ফোন ফটো মাইক্রোগ্রাফি বলে কিছু কথা নেই। তোর এখানে 5টা স্লাইড আছে, ওই একই মেনে নিলাম যে একই টিস্যু সেকশন, একটাই ব্লক থেকে 5টা সেকশন করা হয়েছে। তো হোয়াট ইউল মেক দ্য ডিফারেন্স? 5টা স্লাইডের মধ্যে যে কোনো একটা স্লাইড যেটা খুব ভালো সেটা দেখিয়ে দিয়ে দিল, তুই যেটা ছবি তুললি সেটার ওই সেকশনটা দেখতে পেলি। মানে আমি এইটা একটা ব্লক আমার হাত, এবারে এটাকে আমি সেকশন করছি, এবার 5টা স্লাইডের মধ্যে দেখবি তুই একটু টাইম স্পেন্ড করবি যে কোনো দিন, দিয়ে দেখে নে এই প্যানক্রিয়াস স্লাইডটা। নেক্সট দিন you just see that same section under 5 microscope, there will be some difference in their staining, there will be some difference in the way you have viewed and where you taken the picture. বুঝে গেল? বইটা আনছো না কেন তোমরা? বইটা কি এমন ওজন? 1 কেজি ওজন হিস্টোলজি বইয়ের? আমার ফার্স্ট ডে থেকে এই কথাগুলো বলে এসছি, আর লাস্ট ল্যাপে আর বলবো না বেশি কাউকে। দেখ, ফোন থেকে কপি পেস্ট করে লাভ নেই, বই থেকে কপি পেস্ট কর, আর এখানে মাইক্রোস্কোপ থেকে কপি পেস্ট কর খাতাতে। একটা সিম্পল জিনিস বলে দিলাম,
বলে কি ভাটের বকছে এইসব চিন্তা ভাবনা, ও তো ম্যানেজ করে নেবো। কিন্তু পরীক্ষা বাবু এবছর প্রচুর চাপ, সরকার একবারে দারুণ চাপ, আর কেউ চাপ দিল না, নিজে শিখে বেরোবি। কে চাপ দিল না দিল ভেবে লাভ নেই।